NCR x power n minus r y power r. Okay. So this is what is very, very important. R plus 1th term. Okay, so you can see that, r plus 1th term is NCR into x power n minus r y power r. Okay, this we will use very often in most problems. This is the term that we will use, T r plus 1. I'll write it again. T r plus 1 equal to NCR x power n minus r y power r. Okay. T r plus 1 equal to NCR into x power n minus r into y power r. This is very, very important for all the problems in the binomial theorem. இப்போ mod, இப்போ ஒரு இது எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, mod of say let us say 15. Okay, இப்படி எழுதக்கூடாது. We write it as let us say 15 mod 7. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். Means what is the remainder of remainder when 15 is divided by 7? அதை நம்ம இப்படி எழுதுவோம், 15 mod 7 அப்படின்னா what is the remainder when 15 is divided by 7? So when 15 is divided by 7, what is the remainder? 1. Okay, because 2 quotient is 2, 2 sevens are 14, remainder is 1. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இப்போ this 15, what this means is that this 15 equal to 2x plus 1, right? 15 equal to 2x 2 into 7, 2 into 7 plus 1. 15 equal to 2 into 7 plus 1, something into 7, or we can say if you take 22 also, 22 mod 7 will be 1. So that means it is 7 into some quotient plus 1, remainder is what matters. Yeah, இப்போ இதோட consequence என்ன அப்படின்னா, if you say 15 square ன்னு எடுத்துப்போம். இப்போ what is 15 square mod 7? So 225 divided by 7. 225 divided by 7. அதுக்கு நம்ம டிவைட் பண்ணி போடணும். அதுக்கு there is a shortcut, and that comes from binomial theorem. 15 mod 7 equal to 1 அப்படிங்கும்போது 15 ஸ்கொயரை வந்து நம்ம 2 into 7 plus 1 whole square போட்டுக்கலாமா? Right? So 15, because we already know that 15 equal to 2 into 7 plus 1. So அதனால 15 ஸ்கொயர் வந்து இப்படி எழுதிடலாம். இப்போ இதோட பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தோம்னா 2 into 7 plus 1 whole ஸ்கொயரோட பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 2 into 7 whole ஸ்கொயர் பிளஸ் அது பைனாமியல் தேர்த்து நான் எழுதுறேன், NCR 2C1 into 2 into 7 into 1. இங்க வந்து 1 power 0ன்னு இருக்கும் போது NC0, அதெல்லாம் நான் left it out. இப்போ அடுத்தது 2C2 into 2 plus 7 whole power 0 into 1 power r. This is expansion. That means this, இப்போ பார்த்தோம்னா இதுல வந்து 7 is a factor, இதுலயும் வந்து C1 into 2 plus 7, what is it? 1 minute, 2C1 into 2 into 7. Okay, 2 into 7 to the power of 1 into 1 to the power of 1. So இப்போ இதுலயும் பார்த்தோம்னா 7 is a factor, இதுலயும் 7 is a factor, இதுலயும் 7 is a factor. So இதுல தான் 7 is not a factor. Okay, because here 1 square comes, this will go away and this will, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா
1 into 2 into 7 into 1 ன்னு இருக்குது. இது வந்து 2 into 2 into 7 into 1 ன்னு இருக்குது. இது வந்து 2 into இந்த டேர்ம் வந்து 2 into 2 power 2 into 7 whole power 0 ன்னு வரதுனால இது 1 into 1 into 1 square 1 ன்னு வந்து. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் 7 will be a factor, இதுலயும் 7 will be a factor, பட் இந்த லாஸ்ட் டேர்ம்ல ஒண்டி தான் இந்த 7 ஃபேக்டர் இல்ல. அதனால என்ன ஆயிடுது? So 15 square mod 7 is same as the last term mod 7. Okay. Sorry, inge mistake பண்ணிருக்கேன். 2C2 is 1. Okay. 2C2 is 1. So 2 power 0 is 1. 7 power 0 is 1 and 1 square. இது full 1 ன்னு தான் இருக்க போகுது. So 5 square mod 15 square mod 7 equal to, since it is 2 into 7 plus 1 whole square mod 7, it is simply 1 mod 7. Because the binomial expansion பண்ணும்போது rest of the terms are going to have 7. So அதனால so they will all be divisible by 7. So it's some k into 7 வச்சுக்கலாம். இது another k1 into 7, k2 into 7, all divisible by 7. So the mod will be only the last term, 1 mod 7. So basically, what this proves is that if 15 mod 7 is 1, square mod 7, instead of writing 225, we can write 1 square mod 7. Okay, so it is much easier to do, Ilya. It is simply 1 mod 7, which is 1 abdinna, without even dividing 225 by 7, we can say that this will be equal to 1. Okay. So this is coming from binomial theorem, and this is an important byproduct, the result that we can use in finding out the remainders. Okay. So did you follow this, Ritish and Geeta? Yes, sir. Okay. So that is what we are going to use in this problem. Let's go to the problem. I'll explain it now. With the problem. Let us say 2002 to the power of 2023 mod 8. So according to our formula, what we can write 2002 mod 8 என்ன இதை நம்ம ஈஸியா போட்டுடலாம். இது என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். It is 2. Right? Because 2000 is divisible by 8. So 250 into 8 is 2000. So remainder is 2. Therefore, 2002 whole to the power of 2023 mod 8. நம்மளால இதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? So we cannot do this calculation. But we can simplify this to 2 power 2023. Right? And 2 power 2023 is simply 2 cube. இப்படி எழுதிடலாம். 8 into 2 power 2020. Yeah. 2 power 2023 is equal to 2 power 3 into 2 power 2020. Yeah. From the exponents algebra, you would have read about it. So adnala, so this is 8 into something mod 8. So what is this then?
it's a multiple of 8. So it is divisible by 8. The remainder is 0. Remainder will be 0. This is divisible by 8. So using your mod, whatever, we learned, we can easily see that 2023 mod 8, 2002 to the power of 2023 mod 8 equal to 0. Right? Okay. Or this is divisible by 8. 2002 to the power of 2023 is divisible by 8. இப்போ இன்னொரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்களே 1919 to the power of 2002. So அதே மாதிரி can you try this? Use the same concept and try this. 1919. What is this? For that, what is the first step? What is 1919 mod 8? What is 1919 mod 8? Divide பண்ணி பாருங்க. Let us we have to divide 1919 divided by 8. So this comes to 7. Okay. So modல இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அது என்னன்னா, if this is equal to 7, then we can add or subtract 8 to it. So this can be written as 1919 mod 8 equal to 7 minus 8 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம், minus 1 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம மைனஸ்ல வந்துச்சுன்னா நம்ம அது மாதிரி பண்ணுவோம். இது ஏன் 7? ஏன்னா இப்போ 1919 to the power of 2002 equal to 7 power 2002னா நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். Whereas the same thing we can write as minus 1, then minus 1 to the power of 2002 கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. So 1919 to the power of 2002 mod 8 is equal to minus 1 to the power of 2002 mod 8. And what is minus 1 to the power of 2002? 1. Therefore, if we divide 1919 to the power of 2002 by 8, you are going to get a remainder of 1. Okay, so that we can easily determine through properties of mod that we explained. So, idu puriyirudha in the step, Ritesh? Are you able to follow? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, the first term is divisible by 8 and second term is giving a remainder of 1. So, this difference, will it be divisible by 8? For this subtraction to be divisible by 8, if 1 is divisible by 8, other also has to be divisible by 8. Okay? 1 வந்து divisible by 8, அப்படின்னா that subtraction will definitely, it will not be divisible by 8. Okay? So the first part is false. Okay? So இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஆக்சுவலி போட்டோம். Last class, even you don't have to do all that because this is an odd number to the power of எவ்வளோ போட்டாலும் it's going to be odd number. It will not be divisible by 8. Just by common sense also you can do. But I just did a few steps to show that what will be the exact remainder when 1919 to the power of 2002 is divided by 8. Okay. So one is divisible by 8 and other is not. Therefore, this subtraction, this is not divisible by 8. Okay. இது இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம்.
இப்போ இதை எடுத்துப்போம். இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குது. 13 into 13 to the power of n minus 12n minus 13. Whether it is divisible by 144. So that is the question. Okay. So use the same approach and see if you can solve this. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரெண்டு பேரும். அந்த இது பயோமேட்டிக்ஸ் என்ன போட்டுருக்காங்க நான் முடிஞ்ச I was really busy for about 10-15 days. யாரும் எதுக்கு கூப்பிடல இல்லைன்னா once in a while I would have called, no? Sir, I have one doubt, sir. சொல்லுங்க. Sir, 13.13 power என்ன நம்ம எப்படிங்க சார் கண்டுபிடிக்கிறது? 13 into mind. 13 into 13 power n. Okay. ஒரு நான் ஒரு க்ளூ தரேன். சின்ஸ் 144 is 12 into 12 இல்லையா, 12 square, and 13 you can write as 12 plus 1. So அப்போ வந்துட்டு when we use binomial theorem it will become factors of 12, so you can identify. So what will be the remainder, what will be divisible by 12 and what will be the remainder. So you write this 13 as 12 plus 1. சரி, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ல யாருக்கு ஒரு மாதிரி நீட் இருக்கு பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கு ஒரு we are having a memorandum of understanding between that. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 13 கூட தேவையில்லை, இந்த ஏன்னா எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு தான் அது வேணும். அதனால இந்த செகண்ட் 13 இருக்குல்ல, 13 பவர் n, அதை மாத்திரம் நீங்க 12 plus 1 அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. Then see, try to expand the 12 plus 1 whole power n and then see what comes out and what will be divisible by 144 and what will remain. Which of the terms will be divisible by 144? So then you can figure out what will be the remainder. In fact, they have been asking me for more than a year. அது இப்பதான் fruitful ஆயிருக்கு. அதுல அந்த அலுமினியாசம் இருக்கிறவர் நம்மளுடைய ஐஒய்எம் சப்போர்ட்டர்னு கூட. அவர் வழியாக அது வருது நாளைக்கு. 13 into ஒரு 4 குழந்தைகள் ஹெல்ப் பண்ணவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அவங்க எப்படின்னா யூ ஐடென்டிஃபை அண்ட் வி வில் பே என்டையர் காலேஜ் ஃபீஸ் டு த காலேஜ், நாட் டு த ஸ்டூடெண்ட். காலேஜுக்கு எனக்கு பே பண்ணிடுவாங்க. 12 plus 1 whole to the power of n minus 12n. அது ஒரு பண்ணணும். இந்த மாதிரி இப்போ எதுதோ வருது, நம்ம எதிர்பார்க்குறது அதெல்லாம் வருது இல்லையா? But we are tying up with Lions Club in Chennai. Minus 13. But we identified 15 schools. We gave the books, NMMS books school. Now try to do a binomial expansion of this second, the 12 plus 1 whole power n. Another senior vice class, 2, 3, 4 years existing. How is doing wonderful jobs. அவர் என்னெல்லாம் பண்ணாலும் புக்கை மட்டும் நான் காசு கொடுத்தது நான் தான் இங்கிருந்து அனுப்பிச்சோம். புக் வந்த பிறகு ஒரு ஸ்டிக்கர் ஐஒய்எம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி என்னென்னோ பண்ணிட்டேன். இப்போ பேனர் போடுறாங்க, பேனர் போட்டு என் போட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வேண்டாம் சார் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணதே. I think Geeta, you did it, right? கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. இல்லை சார் இவ்வளோ பண்ணுறீங்க Sir, after completing the expansion, what process, sir? Okay. Okay. Let's try the expansion. அவங்க ஃப்ளோவில் விட்டுற வேண்டியதுதான். சரி ஏதோ பண்ண சொல்லுங்க, எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன போட்டீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். 13 into அப்படி இல்லைம்மா, அப்படி இல்லை. first term will be nc0 ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு யாரும் 12 power n கேசவமூர்த்தியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறான். minus 0 1 power பெரியவங்க யாராவது நம்ம 0 இல்லையா? நல்லா இருக்காதுல்ல. So that is the thing. ncr x power n minus r y power r. nc1 Let it not any money or something should not come to my account ன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் anyway we don't need it, no, but and if all they give money it should go directly to the Okay. student. இல்லையா? அப்படிதான் நாங்கள் பண்ணுவோம். so அது 12 or 1 பாக்கி இருக்கு என்ன, minus 12 and minus 13 இருக்கு. Okay. That is 13 into இது 1. Okay. So இதுவும் 1, இதுவும் 1. So இது 12 power n. But that is what will remain. Okay. Plus That time
n into nc1 is n, yeah, 12 power n minus 1. I'll leave it as it is. Into 1. So 1 power 1 is 1. So this is nc2 into 12 power n minus 2. Again 1 square is 1, so we can leave it out, and so on. Okay. So now we want to see whether it is divisible by 14. So whenever n is 2 or more, it will be divisible by 14. 144, 12 square. Yeah. அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது கடைசி டைம் என்ன வரும், என்சி n மைனஸ் 1 இன்ட்டு 12, அதுக்கு முன்னாடி என்சி n மைனஸ் 2. அதுக்கு கடைசி டைம் வந்து 1 இருக்க போகுது. Did you get like this? Ritesh? Sir, before last term, why should put n minus 1, sir? That is the formula, no? It goes on like, what is the formula for a binomial expansion of x plus y whole to the power of n? What is the last term? NCR into x power n minus r into y power r. அதுக்கு முதல் term வந்து r goes from 0 to r, right? So இந்த this அது இதுக்கு முதல்ல r minus 1 இருக்கும் இல்லையா? So nc r minus 1, right, into nc in the last term nc n into x power 0 into y power n. So இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும், nc n minus 1 இருக்கும் இல்லையா? So this I goes from 0 to n, okay, 0 1 extra r and then n minus 1 and then n, right? So the last before term பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்கும், nc n minus 1. So here put r equal to n minus 1. அப்ப என்ன வரும், x power 1 y power n minus 1. இதான் இதுக்கு முதல் term. அதே மாதிரி இதுக்கு முதல் term எழுதினாக்க nc n minus 2 x power 2 y power n minus 2 இருக்கும். Correct? Sir, okay, sir, clear. Clear? So I am putting r equal to n minus 1, r equal to n minus 2, then you get like this. Okay. So the same thing I have done here. When we அப்படி பண்றோம்னா, so they are wanting the remainder when divided by 144, which is 12 square. இப்போ எதுலெல்லாம் 12 square factor இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ. So assuming when n is greater than or equal to 2, not that n, this r, okay, in the okay, okay. So whenever n is greater than or equal to 2, when n is greater than or equal to 2, so this 12 power n will be divisible by 12 square. Okay, so when let us say n is 3 or more, this is obviously going to be 12 cube or 12 power 4 will be divisible by 12 square. அதே மாதிரி up to this, the 12 square வரைக்கும் it will be divisible by 12 square. இதுக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கிற இந்த எல்லா டேர்மும் divisible by 144. கரெக்டா? n is greater than 2. Okay, so this 12 power n minus 1, 12 power n எல்லாமே அப்ப will be divisible by 12 square.
n இருக்கிறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. இது 12 ஸ்கொயர், அடுத்து 12 கியூப், 12 இப்படி லெஃப்ட்டில் போனோம்னா இது 12 ஸ்கொயருங்க போய் இதுக்கு 12 கியூப், 12 பவர் 4 எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா அப்படி வரும். இது 12 பவர் n வரலையும் வருது. வேறு n இஸ் கிரேட்டர் தேன் 2, கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ இப்போ இது ஆப்வியஸ்லி 12 ஸ்கொயர், 12 கியூப், 12 பவர் 4 எல்லாமே டிவிசிபிள் பை 12 ஸ்கொயர், ரைட்? அக்ரி ரிதேஷ்? எஸ். கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. இந்த டேர்ம் எல்லாமே டிவிசிபிள் பை 12 ஸ்கொயர். ஸோ வாட் we don't know is only these two terms, whether they will be divisible by 12 or not. 144 we don't know. Divisible by 12 அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக போட்டுடலாம். எல்லாமே ஏதாவது 1 மட்டும் பாக்கி இருக்கும். பட் இவங்க divisible by 144 கேட்கறதுனால we have to take the from only up to that nc n minus 2 12 ஸ்கொயர் வரலையும் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். அந்த ப்ராப்ளத்திலே இருக்குது -12n -13ங்கிறது, அது இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம 13 இன்டூ இதை சம் கேன்னு வச்சுக்கலாம். சம் 144ஆல் டிவைட் ஆகுது. ஸோ இந்த கோஷன்ட் இஸ் நம்ம கேன்னு வச்சுட்டோம்னா 144k அப்படின்னு எழுதிடலாம். இந்த மொத்தத்தையும் ப்ளஸ் nc n minus 1 is n, right? Correct? இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க, எதெல்லாம் 144 டிவைட் ஆகுதுன்னு போட்டுடலாம். 13 into 144k plus 13 into 12n plus 1 minus 12n minus 13. 13, sorry. 13 into 12n, 13 into 1 is 13. இது some 144 into 13k அப்படின்னு வருது. இது 13 into 12n 156n minus 12n, 156n minus 12n இருக்கு இல்லையா? அப்போ 144n வந்துடும். இப்போ இந்த 13ம் கேன்சல் ஆகிடும். So the given expression simplifies to 144 into some 13k plus 144 into n, or so is it divisible by 144 or not? Yes, sir, it can be divisible by 144. It is divisible by 144. Through some simple steps, we can see that this whole thing is divisible by 144. Okay. So the first one we found out that it is not divisible. Second one is divisible by 144. Okay. This is how we apply binomial theorem, where reminders are involved. Many problems come like that, no? Asking for the reminder. So use the mod formula, or here we cannot use simply that mod formula because இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இன்வால்வ்ஸ் அ ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே. கீதா, டிட் யூ டூ திஸ் ப்ராப்ளம்? ஹாய் கீதா. Gita doesn't seem to be there. Okay. Okay, fine. Let's go to the next problem. Last time I had given a few other problems as homework. Let's take one of those problems. இது மாதிரி ப்ராப்ளம் ரொம்ப காமன். The number of integral terms in the expansion of something, okay, or number of rational terms, number of integral terms, அந்த மாதிரி.
This is again we have to use the binomial expansion. Okay, so the given expression is 7 power half plus 11 power 1 by 6 whole power 824. Can you expand it? Binomial expansion போடுங்க பாப்போம். அதுக்கப்புறம் then we can see which are the integral terms, which are not the integral terms. So integral terms அப்படின்னா இப்போ 7, 11 அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது integral term. But if 7 power 1 by 2, 7 power 3 by 2 இப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா that is not an integer, right? 7 power 1 by 2 is root of 7. That is not an integer. Similarly, 7 power 3 by 2 is not an integer. அதே மாதிரி 11 power 1 by 6 is not an integer. 2 by 6, 11 power 2 by 6, 3 by 6 அது எல்லாமே integer கிடையாது. So இதுல there are going to be totally 825 terms in the expansion. So how many terms will be integral terms? How many terms will not be integral terms? The number we can check it out. Okay. It will have a pattern, so you can see the pattern. So when the integral term comes and when non-integral term comes, and using that pattern we can count. So it's a combination of binomial expansion and counting, arithmetic progression. Okay. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். இது எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதுங்க. எவ்வளோ நேரம் குறி எடுக்கும்? Okay, write the binomial expansion. Geeta and Ritish are there, right? Both of you. Please write the binomial expansion and see what pattern comes out. And then we'll discuss which are the integral terms, which are not integral terms. Okay, can you expand it and write it, Ritish? I'm going to go on mute for a couple of minutes, okay? Okay, so did you write the expansion? So here your x is 7 power half, y is 11 power 1 by 6 and n is 824. So use that x plus y whole power n formula. It is 824 C0 Okay. So let us write, it involves two terms, right? One term is 7 power half exponents, other term is 11 power 1 by 6 exponents. So the first term எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த term இருக்கு இல்லையா 824 C0 824 C1 அதெல்லாம் எல்லாமே it's going to be integers only.
Okay. So the only non-integer terms will be either this one or this one. Non-integer component of the term. ஆனா இதுவும் இன்டிஜரா இருக்கணும், இந்த காம்பனண்ட் இன்டிஜரா இருக்கணும். அப்பதான் ஹோல் டேர்ம் நமக்கு இன்டிஜரா இருக்கும். இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு irrational-ஆ வந்துச்சு அப்படின்னா then the whole term will become non-integer. If either this is non-integer or this is non-integer, the whole term will be non-integer. அதனால let us write the each term. Okay, இதை எடுத்துட்டோம்னா 7 power half whole to the power of 824, 7 power half whole to the power of அடுத்து 823 இல்லையா? இப்படிதான் வருது இந்த டேர்ம். whereas இன்னொன்று வந்து 11 power 1/6 இது அதர் வே வருது 0 ஓகே. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா 7 பவர் ஹாஃப் பவர் 824ன்றது 824/2. ஸோ திஸ் இஸ் டிவிசிபிள் பை 2. அதனால 7 பவர் சம் 412 அப்படின்னு வருது. ஸோ தட் வில் பி இன்டிஜர் வேணும். whereas இது வந்து 823/2 இஸ் நான் இன்டிஜர். கரெக்டா? It's not an integer. 823 does not get divided by 2. அதனால it will be some 411 and a half. So it is non-integer. So 7 power some non-integer. அடுத்தது integer. அதே மாதிரி தான் வரப்போகுது. alternate வரப்போகுது. லாஸ்ட் வந்து integer வரும். Because this is 0, this is integer. Sir, all the even numbers will be integer numbers? Exactly. All the even numbers will be integers. அதனால தான் first is integer, second is non-integer, அடுத்தது integer, அப்படியே வருது. கடைசி இது integer. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி செகண்டுக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம் பேட்டர்ன். because this is 0 is divisible by is integer, because this is basically 11 power 0 is 1, so which is integer. Okay, so அடுத்தது n, அடுத்தது 1/6, அடுத்து 2/6 இல்லையா? 2/6 நான் இன்டிஜர் தான். அடுத்தது 3/6 நான் இன்டிஜர், 4/6, 5/6, 6/6 வரும்போது தான் இன்டிஜர். This is how it goes. Okay, and the last will be 824/6 divisible are 824 13 78 444 not divisible. Lastly n வருது. இப்படி தான் வருது. somewhere in before that 822 எடுத்துட்டீங்கன்னா 812 இல்ல 822 will be divisible by 6. Okay, so இதுதான் செகண்டோட பேட்டர்ன். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் will be integer, அடுத்தது 5 நாட் இன்டிஜர், அடுத்தது இன்டிஜர், அடுத்தது 5 நான் இன்டிஜர், அடுத்தது இந்த 822 வந்து இன்டிஜர், 823 and 4th நான் இன்டிஜர்ஸ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது ஆல்ரெடி பார்த்தோம். IN எப்படி வருது. இப்போ எவ்வளவு டேர்ம்ல ரெண்டுமே இன்டிஜரா இருக்கு? கவுண்ட் பண்ணுங்க பாப்போம். How can we count? Sir, at every sixth term. Every sixth term up to first term is 1. The in the term and the 823rd term. 822. Every sixth term. கவுண்ட் பண்ணுங்க பாப்போம் எவ்வளவு நம்பர் வரும்னு. இப்போ ஏபி ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கவுண்ட் பண்ணிடலாம்.
AP நடத்திருக்காங்க இல்லையா arithmetic progressions. Yes, sir. Yeah, you count and tell me now how many terms. இப்படி எழுதிக்கலாம் அதை 1 2 3 4 5 6 7 அடுத்தது 13 இது வந்து 823. This is the AP. So you have to count the number of terms in this AP. Sir, one doubt, sir. Hmm. Sir, to find arithmetic progression, difference is 6 or 7. சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க difference 6 or 7. How do you find the difference? The Sir, difference is, second and but, first term, third and second term, fourth and third sir, term. but the first term will starting from 1. Hmm. Sir, I think first term will start from 0 only, sir. இல்ல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 1 தான். ஓகே, பிகாஸ் நம்ம 1 ன்னு வெச்சுப்போம். 1 to 823 ன்னு வெச்சிட்டு 825 terms are there. Okay, 1 to 825 terms are there. அதனால தான் I put this as 823rd term, 824th term. remember term சொல்லும்போது நம்ம 0th term சொல்ல முடியாது இல்லையா, இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படி தான் நம்ம சொல்றோம். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 7th term அப்படி போட்டிருக்கேன். So common difference என்ன இப்போ? What is D in the series la? What is A? What is D? A is the first term, right? 1. And common difference is? 6. 6. So A equal to 1 and D equal to 6 is the common difference. And Tn equal to 823. So find n. Apply the formula. What is Tn formula? Sir, L minus A by D. A plus n minus 1 into D. Correct? Tn Yes, is A plus n minus 1 into D. So just write it. 823 equal to A plus n minus 1 into D. Now solve for n. Therefore, n equal to 138. Okay. So there will be 138 rational or integral terms. Out of 825, 138 are rational or integral terms. The remaining will be irrational terms. Okay. So these kind of problems, remainder problems in the Mari which are the irrational terms, are very common in JE. அதனால தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை நான் போட்டுட்டு இருக்கேன். இப்போ இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் போடலாம் அதே மாதிரி.